Go ahead, ma'am. హలో, నేను డాక్టర్ జిగ్నా, ఓయాసిస్ ఫర్టిలిటీ కరీంనగర్ నుంచి. సో ఈరోజు నేను మీ అందరికీ ట్యూబల్ ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఇప్పుడు ఈ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ అని ఏంటి అంటే చాలా మందికి డౌట్ ఉంటుంది. వాటర్ ట్యూబ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చాలా మంది ట్యూబల్ బ్లాకేజ్ ఉంది మేడం, నాకు పిల్లలు అయ్యే అవకాశం ఉందా లేదా అని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఈజ్ ఇట్ ఐవీఎఫ్ ఇస్ మై ఓన్లీ ఆప్షన్, లేకపోతే వేరే ఏదైనా ఆప్షన్ ఉన్నాయా నాకు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి అని చాలా పేషెంట్స్కి డౌట్స్ ఉంటాయి. సో ఈరోజు ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ట్రై అండ్ సార్ట్ అవుట్ దీస్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ యూ. సో ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ట్యూబ్స్ ఏంటి అయితే గర్భసంచి అండాశయం మధ్యలో ఒకటి కనెక్టింగ్ పైప్ లాగా ఉంటుంది. సో ఆ ట్యూబ్ ఒక హాలో మస్క్యులర్ ఆర్గన్ లాగా ఉంటాయి. అండ్ వెన్ ఎగ్ తయారైనప్పుడు జనరల్గా పీరియడ్ వచ్చే తర్వాత అండాశయంలో ఎగ్ పెరుగుతుంది. ఆ ఎగ్ పెరిగినప్పుడు ఒక 12 to 14 days మధ్యలో ఓవ్యులేషన్ అవుతుంది. ఓవ్యులేషన్ మీనింగ్ ఎగ్ బయటకు వస్తుంది. అప్పుడు ఈ ట్యూబ్స్ కి మేజర్ పని ఉంటుంది. ఈ ట్యూబ్స్ ఆ ఎగ్ కి సక్ చేస్తుంది. చేసినాక ఆ మైక్రో మూమెంట్స్ ద్వారా ఆ ఎగ్ లోపలికి వస్తుంది. సో ఈ ఎగ్ రెడీ ఉన్నప్పుడు మనం జనరల్గా స్పర్మ్స్ లోపల ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు యూట్రస్ తో ట్రావెల్ చేసి ఎగ్ స్పర్మ్ కలుస్తాయి. సో తర్వాత ఫర్టిలైజేషన్ అవుతుంది. అండ్ 2 to 3 days ఎంబ్రియో ట్యూబ్ లోనే పెరుగుతుంది. ఎంబ్రియో మీనింగ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద బేబీ, అది అక్కడనే ట్యూబ్ లో పెరుగుతుంది. అది అక్కడ పెరిగినాక తర్వాత మైక్రో మూమెంట్స్ ద్వారా గర్భసంచి లోపలికి వచ్చినాక అక్కడ ఇంప్లాంట్ అయినాక ప్రెగ్నెన్సీ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇది అన్ని మొత్తం ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ లో ట్యూబ్ హ్యాస్ అ వెరీ మేజర్ రోల్. సో అందుకే నాట్ ఓన్లీ ట్యూబ్ షుడ్ బి ఓపెన్ బట్ ఆల్సో ఇట్ షుడ్ ఫంక్షన్ ప్రాపర్లీ. నా వాట్ ఈస్ ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ? ఈ ట్యూబ్స్ లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినాక ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి కష్టం అవుతుంది అని మనం చూద్దాం. సో ఈ ట్యూబ్స్ లో జనరల్గా నార్మల్గా ట్యూబ్స్ ఓపెన్ ఉండాలి, ప్లస్ మీకు చెప్పిన కదా మూమెంట్స్ మైక్రో మూమెంట్స్ ఉండాలి. సో దట్ ద ఎగ్ కెన్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ టు ది యూట్రైన్ క్యావిటీ. సో ఈ ఫంక్షన్ ఏదైనా డిస్టర్బ్ అయినప్పుడు మనకు ప్రెగ్నెన్సీ రావడానికి ఇబ్బంది అవుతుంది. సో ట్యూబ్స్ లో దేర్ కెన్ బి బ్లాకేజ్ ఇన్ ద ట్యూబ్ లో బ్లాకేజ్ ఉండొచ్చు, లేకపోతే ట్యూబ్ ఫంక్షన్ సరిగా చేయలేకపోతే కూడా మనకు ప్రెగ్నెన్సీకి కష్టమవుతుంది. సో వాటర్ ట్యూబ్ బ్లాకేజ్, ఈ ట్యూబ్ బ్లాక్ అని ఎందుకు అవుతుంది? సో ట్యూబ్స్ లో బ్లాకేజ్ కెన్ బి ఇన్సైడ్, ట్యూబ్ లోపు కూడా బ్లాకేజ్ రావచ్చు. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ బయట నుంచి ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉంది అప్పుడు. సో గర్భసంచి యాక్చువల్లీ పెల్విస్ లో ఉంటుంది. పెల్విస్ అని ఒక బోనీ కేజ్ ఉంటుంది, అందులో యూట్రస్, ఓవరీస్, ట్యూబ్స్ ఇవి అన్ని స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. అండ్ నియర్ బై కూడా చాలా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. యూరిన్ బ్యాగ్ ఉంటుంది, మోషన్ బ్యాగ్ ఉంటుంది, దగ్గర ఇంటెస్టైన్స్ ఉంటాయి. సో ఇవి మొత్తం అనాటమీలో ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉన్నప్పుడు కూడా ట్యూబ్ లో బ్లాకింగ్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో ద ట్యూబ్ కెన్ బి బ్లాక్డ్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ ఆర్ ఇట్ కెన్ బి బ్లాక్డ్ డ్యూ టు ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ అవుట్సైడ్ ది యూట్రస్ ఆల్సో. Now, ఈ ట్యూబ్ బ్లాక్ ఎందుకు అవుతుంది? సో ట్యూబ్ బ్లాక్ కెన్ బి ద మోస్ట్ కామన్ కాజ్ ఫర్ ట్యూబల్ బ్లాకేజ్ ఇస్ ఇన్ఫెక్షన్. So infection is the most common cause why the tubes get blocked. Now this infection could be కింద నుంచి వచ్చే ఇన్ఫెక్షన్ కూడా ఉండొచ్చు, లేదైతే ఏదైనా అబ్డామినల్ ఆర్గన్స్ లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు కూడా రావచ్చు. ద కామనెస్ట్ కాజెస్ ఏదైనా వెజైనల్ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు అది మనం ఇగ్నోర్ చేసిన, అంత కాన్సన్ట్రేట్ లేదు సింపుల్ ఉంది అని అనుకొని నెగ్లెక్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పైకి జరుగుతుంది. ఇట్ విల్ గో ఇన్సైడ్ ద యూట్రస్, ఇట్ విల్ కమ్ టు ద ట్యూబ్స్. అండ్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చే తర్వాత ట్యూబ్స్ లో స్కారింగ్ అయిపోతుంది, ఫైబ్రోసిస్ అయిపోతుంది. కాబట్టి ట్యూబ్స్ గెట్ బ్లాక్. ద అదర్ కామనెస్ట్ కాజ్ మన ఇండియాలో ట్యూబర్క్లోసిస్ ఇస్ అ వెరీ కామన్ ఇన్ఫెక్షన్. అండ్ ద most sad part about tuberculosis is that unless the damage is very bad, we will not know that tuberculosis has affected us. Many times same aitadi aithe tuberculosis ki adi kuda genital tuberculosis, that is tuberculosis in the uterus and tubes ki em symptoms untundi. Patient may be absolutely normal, వాళ్ళకి రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ వస్తుంది, వాళ్ళు రెగ్యులర్
అన్ని పని చేయొచ్చు. దే ఆర్ నాట్ ఫిజికలీ డిస్టర్బ్డ్ ఇన్ ఎనీ వే. అందుకే ఈవెన్ ఇఫ్ ట్యూబర్క్లోసిస్ హ్యాపెన్స్, ఆ ట్యూబ్ డ్యామేజ్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం సిమ్టమ్స్ ఉండదు. బట్ ద డ్యామేజ్ ఇస్ ఆల్రెడీ డన్. ఓన్లీ వెన్ దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు కన్సీవ్, ప్రెగ్నెన్సీ రాలే అనుకోండి, అప్పుడు ఇవాల్యుయేషన్ చేసేటప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది. The other thing is, if any sexually transmitted infections, repeated sexually transmitted infections like chlamydia or gonorrhea, అవి ఉన్నప్పుడు కూడా ట్యూబ్ లో బ్లాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. Pelvic inflammatory disease. Pelvic inflammatory disease is also a broad spectrum term which is given for any kind of infection in the pelvis. So, ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ట్యూబ్స్ కి డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. The other thing is endometriosis. Endometriosis is also another condition wherein మన గర్భసంచిలో ఉండే పొర, if at all it is present in different sites, other sites like the ovary or maybe the tubes, in such conditions also అది అక్కడ ఉండే ఇన్ఫ్లమేటరీ ప్రాసెస్ వల్ల ట్యూబ్స్ కి బ్లాకేజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ది అదర్ థింగ్ ఇస్, ఇఫ్ మీకు ఆల్రెడీ ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీ అయింది, అంతకుముందు ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు కూడా ట్యూబ్ లో బ్లాకేజ్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటుంది. సపోజ్ జనరల్ గా ట్యూబల్ ప్రెగ్నెన్సీలో వీ కెనాట్ అలౌ ద ప్రెగ్నెన్సీ టు కంటిన్యూ. సో ఐదర్ మీ డాక్టర్ మస్ట్ హ్యావ్ సజెస్టెడ్ యూ టు గో ఫర్ అ సర్జరీ ఆర్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారు. సో సర్జరీ అయినప్పుడు జనరలీ వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద డ్యామేజ్ ట్యూబ్. అప్పుడు కూడా అక్కడ ట్యూబల్ బ్లాకేజ్ అవుతుంది ఇఫ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ హెస్ బీన్ రిమూవ్. ది అదర్ థింగ్ ఈస్, ఇఫ్ మెడికల్ మేనేజ్మెంట్ చేసిన ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీకి మెడికల్ గానే రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేసినప్పుడు ఆల్రెడీ టిష్యూ ఉంది, ట్యూబ్స్ లో ఉండే డ్యామేజ్ వీ కెనాట్ కరెక్ట్. అప్పుడు కూడా ట్యూబ్స్ లో బ్లాక్ ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ది అదర్ థింగ్ ఇస్, చాలా పేషెంట్స్ కి అంతకుముందు ఏదైనా ఓవేరియన్ సర్జరీ అయింది చిన్న పిల్లలు ఉన్నప్పుడు, లేకపోతే అపెండిక్స్ సర్జరీ అయింది, ఆర్ ఎనీ నియర్ బై స్ట్రక్చర్ లైక్ యూరిన్ బ్లాడర్, లేకపోతే మోషన్ కోషన్ కి ఫర్ ఎనీ రీజన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ అండర్గాన్ అ పెల్విక్ సర్జరీ, అప్పుడు కూడా లోపల ఉన్న అనాటమీ కొంచెం డిస్టర్బ్ అవుతుంది. అండ్ ఫర్ దాట్ రీజన్ ఆల్సో ద ట్యూబ్స్ కెన్ బి బ్లాక్. ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్స్ ఉన్నప్పుడు ఎలా తెలియాలి? హౌ డు ఐ నో దట్ మై ట్యూబ్స్ ఆర్ బ్లాక్డ్? నాకు ఏదైనా సిమ్టమ్స్ తెలుస్తుందా అని చాలా పేషెంట్స్ కి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. కానీ ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే, బట్ దేర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ నో సిమ్టమ్స్ ఫర్ హ్యావింగ్ అ బ్లాక్ ఫెలోపియన్ ట్యూబ్. మీకు ఫెలోపియన్ ట్యూబ్ బ్లాక్ ఉన్నాయి, ట్యూబ్స్ బ్లాక్ ఉన్నాయని తెలవడానికి ఓన్లీ టెస్ట్ సెలర్స్ మీ ప్రెగ్నెన్సీ ట్రై చేస్తున్నారు కానీ మీకు ప్రెగ్నెన్సీ అవ్వట్లేదు, ఆల్ అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ రూల్డ్ అవుట్, అప్పుడు మనం టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది దట్ ట్యూబ్స్ ఆర్ బ్లాక్. దేర్ ఆర్ యాక్చువల్లీ నో సిమ్టమ్స్. బట్ ఎస్, కొంతమందికి వార్నింగ్ సిమ్టమ్స్ ఆర్ సైన్స్ ఉండొచ్చు. నాట్ నెసెసరీ 100% మీకు ఇవి సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అయితే డెఫినెట్గా మీకు ట్యూబల్ బ్లాక్ ఉంటుంది అని కన్ఫర్మ్ లేదు. కానీ ఇట్ కుడ్ బి అ హింట్ అంతే. సో వాట్ ఆర్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వార్నింగ్ సిమ్టమ్స్? వన్, ఒకటి ఏంటంటే మీకు కన్సీవ్ రావడానికి ప్రాబ్లం అవుతుంది. సెకండ్, మీకు ఫ్రీక్వెంట్గా పెల్విక్ పెయిన్, లోవర్ అబ్డోమన్ పెయిన్ ఉంటుంది, బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది. ఓకే, రిపీటెడ్ యువర్ హ్యాడ్ ఇన్ఫెక్షన్స్, లేకపోతే మీకు కలవడానికి కష్టమవుతుంది, యూఆర్ హ్యావింగ్ పెయిన్ఫుల్ సెక్స్, ఆర్ మీకు రిపీటెడ్ వైట్ డిశ్చార్జ్ అవుతుంది విచ్ ఇస్ అబ్నార్మల్. వైట్ డిశ్చార్జ్ ఇస్ ఆల్సో వెరీ we should be careful when we tell about white discharge because many patients do have white discharge. కానీ అది అబ్నార్మల్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? మీకు ఏదైనా స్మెల్ వస్తుంది, ఆ డిశ్చార్జ్లో ఫ్రీక్వెంట్ ఫౌల్ స్మెల్ ఉంటాయి, లేదు మీకు బయట ఇచ్చింగ్ అవుతుంది, దుర్గలాగా వస్తుంది, అప్పుడు దట్ డిశ్చార్జ్ ఇస్ అబ్నార్మల్. సో దట్ ఈస్ వెన్ యూ నీడ్ టు బి అలర్ట్. యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ మీట్ యువర్ గైనకాలజిస్ట్ immediately because vaginal infection to go inside the uterus and tubes takes some time. So if it is treated in the initial stage itself, it's not going to affect your uterus and tubes. The other thing is ఏదైనా sometimes you have had acute pain, acute lower abdomen pain, infection, fever, అట్లా వచ్చినప్పుడు you may be having some kind of pelvic infection. That time also you you have to take treatment at the earliest so that we can protect your tubes. Now, who are the patients who are at high risk for having this tubal infertility? So,
like I mentioned, if you have undergone any surgery, మీకు ఏదైనా అంతకుముందు సర్జరీస్ అయినాయి, లైక్ అపెండిక్స్ సర్జరీ ఆర్ ఎనీ అదర్ పెల్విక్ సర్జరీ ఫర్ ఎనీ రీజన్, లేదు మీకు ఎక్టోపిక్ ప్రెగ్నెన్సీ అయింది, ఫర్ దాట్ రీజన్ మీరు సర్జరీ లాప్రోస్కోపీ సర్జరీ అయింది, అప్పుడు మీ ట్యూబ్స్ ఏదైనా డిస్టర్బ్ అయింది, లేకపోతే పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ హెస్ బిన్ రిమూవ్, అవి అన్నీ ఉన్నప్పుడు ది అదర్ ట్యూబ్ కెన్ ఆల్సో బి బ్లాక్ బికాస్ ఆఫ్ the disturbance in the pelvic anatomy. ఈ ట్యూబ్స్ లో బ్లాక్ ఎలా ఉంటుంది? సో ఇన్ ట్యూబ్స్, ట్యూబ్ is a long structure. It is almost around 10 centimeters, and there can be blockage at different levels in the tube. Now ఏ లెవెల్లో బ్లాకేజ్ ఉన్నప్పుడు మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు. We can do something to improve to open up the tube. So tubal block can be at proximal end, in the beginning end, in the middle, mid-segment tubal blockage, in the distal end, that is end. ఇంకోటి ట్యూబ్స్ కి చేతులాగా స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, విచ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ఫిమ్రియా. ఆ ఫిమ్రియాతోని అది ఎగ్ పికప్ చేస్తుంది, సో అక్కడ కూడా బ్లాకేజ్ ఉండొచ్చు. సో దేర్ ఆర్ four areas in the tube where they can be blockage. Majority of the blockages are in the proximal or in the middle part, and very rarely you find blockages in the distal part. సో ఇప్పుడు ప్రాక్సిమల్ స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ లో బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు మనం కింద నుంచి హిస్ట్రోస్కోపికల్, దట్ ఇస్ కింద గర్భసంచి లోపు కెమెరా పెట్టి చూసి ఆ బ్లాకేజ్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ హిస్ట్రోస్కోపిక్ క్యావిలేషన్. The other distal end blockages are really difficult to treat, and ది ప్రోగ్నోసిస్, దట్ ఈస్ మనం సర్జరీ చేసే తర్వాత కూడా అది అవుట్కమ్ అంత ఫేవరబుల్ ఉండదు. సో ఇప్పుడు హౌ టు డయాగ్నోస్ ఈ ట్యూబల్ బ్లాకేజ్ ఉందా లేదా అని మనకి ఎలా తెలియాలి? సో కామన్ కొన్ని టెస్ట్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ టెస్ట్ విచ్ ఇస్ కామన్లీ డన్ ఇస్ ద హెచ్ఎస్జి ఆర్ ద హిస్ట్రోసాల్పింగోగ్రామ్. A hysterosalpingogram is nothing but an X-ray that is taken of the uterus, the tubes. కింద నుంచి మనం డై పుష్ చేస్తాము, ఆ డై బయటకు వస్తుందా లేదా ట్యూబ్ ద్వారా, అది మనం ఎక్స్రే మాధ్యమంలో చూస్తాం. సో దిస్ ఇస్ కాల్డ్ an HSG test, which is slightly painful procedure. So that causes some amount of discomfort because we are trying to push the contrast dye within the uterine cavity. The second test that is done is saline sonogram. అందులో మనం కింద నుంచి కొంచెం సలైన్ పెట్టి అది ట్యూబ్ నుంచి బయటకు వస్తుందా లేదా అని మనం అల్ట్రాసౌండ్ మాధ్యమం చూస్తాం. అండ్ ద థర్డ్ అండ్ ద కన్ఫర్మేటరీ డయాగ్నోసిస్ ఈస్ లాప్రోస్కోపీ. సో హిస్టోసాల్పింగోగ్రామ్ లో మనం ఏం చూస్తాము, మీకు కింద నుంచి డై పుష్ చేసి వెదర్ ద డై ఇస్ కమింగ్ అవుట్ త్రూ ద ట్యూబ్స్ ఆర్ నో ఇస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. సో ద డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ దిస్ టెస్ట్ ఇస్ మనకి ట్యూబ్ ఓపెన్ ఉందా లేదా మాత్రం తెలుస్తుంది, కానీ ట్యూబ్ ఫంక్షనింగ్ కరెక్ట్ ఉందా లేదా అది మనకు తెలియదు. వీ కెనాట్ మేక్ అవుట్ వెదర్ ద ట్యూబ్ ఇస్ ఫంక్షనింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నో. బట్ ఎస్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఓపెన్, that means we are assured that at least the tubes are open and not blocked anywhere. ఇంకోటి మనకి హెచ్ఎస్జిలో ఆల్సో గర్భసంచి క్యావిటీ షేప్ ఎలా ఉంది, అందులో ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉన్నాయా, అందులో లోపు ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నాయా తెలుస్తుంది. The next is saline salpingogram. సో ఈ టెస్ట్ లో మనం కింద నుంచి ఒక ట్యూబ్ ద్వారా saline push చేస్తాము, which will fill up the uterine cavity, and after filling up the uterine cavity అది ట్యూబ్ నుంచి బయటకు వస్తుంది. సో మనకి స్కానింగ్ లో వీ కెన్ సీ ఆ వాటర్ saline బయటకు వస్తుందా లేదా అని తెలుస్తుంది. కానీ డ్రాబ్యాక్ ఆఫ్ దిస్ స్టడీ ఇస్ దట్ ఏ సైడ్ లో బ్లాక్ ఉన్నాయి మనకు తెలియదు. వాటర్ వస్తే వన్ ఆఫ్ ద ట్యూబ్ ఇస్ పేటెంట్ అని మనకు కన్ఫర్మ్ అవుతుంది. The third and the confirmatory diagnosis is laparoscopy. Laparoscopy అయితే ఒక కీ హోల్ సర్జరీ లాగా ఉంటుంది. అందులో మనం చిన్న హోల్ ద్వారా అంబిలికస్ సెంటర్ ఆఫ్ ద అబ్డోమెన్ లో ఒక చిన్న హోల్ పెట్టి కెమెరా పెట్టి మనం కింద నుంచి బ్లూ కలర్ డై అని పుష్ చేస్తాము. ఆ బ్లూ డై బయటకు వస్తుందా లేదా అని మనకి లాప్రోస్కోపీ డైరెక్ట్ మనం చూసి చెప్పొచ్చు. సో అందులో ఏదైనా డిఫెక్ట్ ఉంది అనుకోండి, ఇన్ కేస్ ఏదైనా అడేషన్స్ ఉంటే విచ్ ఇస్ డిస్టర్బింగ్ ద ట్యూబల్ అనాటమీ,
ఆ ట్యూబ్ ఏదైనా మిస్షేప్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ అవుట్ సైడ్ ఫ్యాక్టర్స్, అది కూడా మనం కరెక్ట్ చేయొచ్చు. బట్ ఐసోలేటెడ్గా ట్యూబ్ టెస్ట్ చేయడానికి మనం లాప్రోస్కోపీ చేయలేము, బికాస్ లాప్రోస్కోపీ ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ ఇస్ అ సర్జికల్ ప్రొసీజర్. సో సపోజ్ మీకు మనకి హెచ్ఎస్జిలో ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది ట్యూబ్స్ గురించి, లేకపోతే క్యావిటీ గురించి ఏదైనా డౌట్ వచ్చింది, అప్పుడు మనం కన్ఫర్మ్ చేయడానికి లాప్రోస్కోపీ చేయొచ్చు. లేదు మీరు వేరే ఏదైనా రీజన్ కోసం, ఏదైనా ఎండోమెట్రాటిక్ సిస్ట్ ఉండే, వేరే ఏదైనా ప్రాబ్లమ్ ఉండే, ఫర్ దాట్ రీజన్ మనం లాప్రోస్కోపీ చేసేటప్పుడు మనం ట్యూబ్స్ కి చూడొచ్చు. సో యాజ్ సచ్ డైరెక్ట్ లాప్రోస్కోపీ ఈజ్ నెవర్ సజెస్టెడ్ ఓన్లీ టు చెక్ ద ట్యూబ్స్. ఇప్పుడు వాట్ ఆర్ ది ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్? ఇప్పుడు మనకు తెలిసింది ట్యూబల్ బ్లాకేజ్ ఉంటుంది. వాట్ ఆర్ ద ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్? ఇప్పుడు ఏ ట్రీట్మెంట్ తీసుకున్నా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అని చూస్తే, ఒకటేమో సర్జికల్ ఆప్షన్ ఉంటుంది, సెకండ్ ఈస్ ఏఆర్టీ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో సర్జికల్ ఆప్షన్స్లో అయితే మనం సర్జరీ చేసి, లైక్ ఐ సెడ్, స్టార్టింగ్లో ట్యూబ్ స్టార్టింగ్లో ఏదైనా బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు, ప్రాక్సిమల్ బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు, లేదు మధ్యలో బ్లాక్ ఉన్నప్పుడు మనం హిస్ట్రోస్కోపీ ద్వారా కింద నుంచి కెమెరా పెట్టి చూసి ఆ బ్లాక్ ఓపెన్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు. కానీ ఇఫ్ ద బ్లాక్ ఈస్ వెరీ టైట్, ఏదైనా సివియర్ ఫైబ్రోసిస్ ఉంది, బయట నుంచి కూడా ఎడేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, చాలాసారి ట్యూబర్క్లోసిస్ అట్లా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు లోపల చాలా స్ట్రక్చర్స్ స్టక్ ఉంటాయి, అవి రిలీజ్ చేయడానికి కష్టం అవుతుంది. అండ్ టు రిలీజ్ దట్ బ్లాక్ మే బి డిఫికల్ట్. సో ఇఫ్ ద బ్లాక్ ఇస్ మినిమల్ ఆర్ ఇట్ ఇస్ నాట్ వెరీ ఫైబ్రోస్, అప్పుడు మనం క్యాన్యులేషన్ చేసి ట్యూబ్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. అండ్ ఆల్సో అట్ ద సేమ్ టైం మనం లాప్రోస్కోపీ ద్వారా ట్యూబ్ కొంచెం ఫ్రీ చేయొచ్చు, ఏదైనా అడేషన్స్ అనిపిస్తే వీ కెన్ రిలీజ్ దెమ్. సో వన్స్ ద ట్యూబల్ పేటెన్సీ ఈస్ కన్ఫర్మ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్, ఇప్పుడు మనం సర్జరీ చేయించుకున్న ట్యూబ్స్ కూడా ఓపెన్ అయిపోయింది, సో ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ వైజ్ దట్ వి నెక్స్ట్ ట్రీట్మెంట్ అండర్ సూపర్విజన్ మనం తొందరగా ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని ప్రెగ్నెన్సీ రావాలి. ఎందుకంటే మళ్ళీ సర్జరీ చేసిన తర్వాత ట్యూబ్స్ లో మళ్ళీ బ్లాక్ వచ్చే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటుంది. సో చాలాసార్లు ఏమవుతుంది, మనం లాప్రోస్కోపీ చేయించుకున్న ట్యూబ్స్ ఓపెన్ అయింది తర్వాత వీఆర్ జస్ట్ క్యాజువల్, లేదు వెయిట్ చేద్దాం, అవుతుంది అవుతుంది అని ఆ హోప్స్ లో ఉంటాం మనం. కానీ వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్, ఆల్ సెడ్ అండ్ డన్ ఎనీ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ లో కొంచెం అనాటమీ డిస్టర్బ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇవి ట్యూబ్స్ కూడా మళ్ళీ బ్లాకేజ్ అయిన ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి. సో వీ కెనాట్ అండర్గో సర్జరీ ఎవ్రీ టైం కదా. సో ఆఫ్టర్ డూయింగ్ ది లాప్రోస్కోపీ మీ ట్యూబ్స్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ బెటర్ విదిన్ 1 or 2 months you get back into a treatment cycle with your gynecologist and either natural or IUI cycle చేయించుకోవాలి. సపోజ్ బ్లాక్ చాలా టైట్ గా ఉంది అండ్ దెర్ ఇస్ నో వే ఇట్ కెన్ బి ఓపెన్డ్, అప్పుడు ద ఆప్షన్ ఫర్ అస్ ఫర్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్ టు గో ఫర్ ఐవీఎఫ్, దట్ ఈస్ టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ. సో బేసిక్లీ ట్యూబ్స్ లో అయ్యే పని దట్ ఈస్ ఎగ్ స్పర్మ్ మీట్ అవుతుంది, మన భ్రూణం అక్కడ తయారవుతుంది, పిండం తయారవుతుంది, అది మొత్తం ట్యూబ్ లో అయ్యే ప్రొసీజర్ మనం టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీలో బయట చేస్తాము. సో అప్పుడు మన ట్యూబ్ ఏం అవసరం లేదు, పిండం బయట తయారు అయినప్పుడు మనం గర్భసంచి లోపలికి పెట్టినప్పుడు ఇంప్లాంటేషన్ అయి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఇన్ఫాక్ట్ what I have seen in my experience is that patients with tubal blockage will not have any other major problems and IVF వాళ్ళ తొందరగా కన్సీవ్ అవుతారు. ఇన్ఫాక్ట్ ద వెరీ రీజన్ ఈ ఐవీఎఫ్ అని టెస్ట్ ట్యూబ్ బేబీ అని ఈ ఈ జగత్లో ఆవిష్కారం అయింది ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ట్యూబల్ ఫ్యాక్టర్ ఇన్ఫర్టిలిటీ. So, for such patients, IVF is a very good option, but does not mean that everybody with tubal factor infertility needs to undergo IVF. Now, can this tubal block be prevented? So, prevention is always better than cure. So, my sincere request is whoever is watching this, and if you have friends, you have colleagues and all who are going through any problem, or just discuss, have a casual discussion regarding this with your friends and your colleagues and all regarding such things, so that you can prevent them from having such a problem and going through this anxiety of having a baby because of tubal problems. So first and foremost, menstrual hygiene.
పీరియడ్ వచ్చేప్పుడు హైజీన్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది. మనం ఐడియల్గా అడాలసెంట్ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళకి ఎక్కువ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి. బట్ ఇట్స్ నాట్ లేట్, we can still do it. Manakayana problem weak ravoddu ani that attitude should be there with us, and everybody should educate whomever they know about menstrual hygiene. Now, what is this menstrual hygiene? So, what I suggest is that during periods, change your pad frequently. Always avoid wearing synthetic panties. Prefer to wear cotton panties. Okay, and do not keep your pad. Avoid cloth pads. Okay, even today, చాలా మంది చూసిన నేను, they prefer to wear cloth pads simply because they are more comfortable, and so that is a very unhygienic way of going through those days. Avoid wearing cloth pads and please use sanitary pads. Change it at least 2 to 3 times a day, and avoid wearing very tight undergarments or synthetic undergarments. And during the period time, please hydrate. Hydration is necessary even otherwise, but during those days it is very important that you hydrate yourself very well. So please drink at least 2 to 3 liters of water per day. The second thing is, do not ignore any pain in the lower abdomen. మీకు ఏదైనా నొప్పి వస్తుంది, కొద్ది కడుపు నొప్పి వస్తుంది, ఫ్రీక్వెంట్గా వస్తుంది, బ్యాక్ పెయిన్ ఉంటుంది డ్యూరింగ్ పీరియడ్స్ ఆర్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ పీరియడ్స్, do not ignore this, because our pain could be because of any kind of infection like I told you one, or any kind of ovarian cyst or anything for which if diagnosed early you may avoid a surgery. Okay, and do not ignore any frequent white discharge. White discharge వస్తుంది, initially you feel that okay, it's just for a day or so, కానీ if it is persisting, persist అవుతుంది, frequent అవుతుంది, it is associated with the foul smell, మీకు itching అవుతుంది, then you should not ignore it. Immediately take treatment, because this may be the reason for your tubal block later. అందుకే if I'm educating you people so that you take the initiative to avoid this thing to happen to you and to the people you know and love. Okay, and any kind of fever with pain abdomen, కొద్ది కడుపు నొప్పి ఫీవర్ అట్లా వస్తే నెవర్ ఇగ్నోర్ ఇట్. జస్ట్ ఒక డోలో టాబ్లెట్ వేసుకొని నా ఫీవర్ తగ్గింది, పెయిన్ తగ్గింది, డోంట్ ఇగ్నోర్. దీస్ ఆర్ ద కైండ్ ఆఫ్ symptoms which can later lead to trouble. So it's okay. Just meet your gynecologist, take the right kind of treatment, and you will be fine. So that you can avoid these problems in future. So hope my session has helped you all. Okay, if any of you have questions, I'll be okay to answer them. Can tubal factor infertility be treated? Yes, to a certain extent it can be treated. But what I would like to tell you is that, see, any structure in the body, once it has a damage, like మీకు ఏదైనా you fall down, మీకు ఏదైనా హర్ట్ అయింది, అప్పుడు ఆ టిష్యూ, ఆ స్కిన్ టిష్యూ బిఫోర్ లాగా అయితే రాదు కదా. There will be some amount of scarring in the tissue. But yes, if the tube function is maintained, the tubal factor infertility to some extent can be treated, and you have a chance to conceive naturally also. Can tubal infertility be reversed? Like I told you, if your blockage is small, if the blockage is some kind of soft tissue which can be canalized, then yes, it can be reversed. But there is no way to identify the proper functioning of the tube. So, if the tubes are open, we can definitely try for some treatment so that you conceive. And if it doesn't work out, then you may have to go for IVF. What does PCOS pain feel like? So there is no such thing like PCOS pain. Okay, you will not even know that you have PCOS. There is no physical indication or
pain as such associated with PCOS. Yes, but you will have other signs to tell us that you have PCOS. That is, your periods may be irregular, and you may have, you know, delayed periods, and you may have unwanted hair growth, or you may have, you're putting on weight, or you may have hair loss, and to certain extent some people may also have metabolic syndromes, like they have blackening around their neck or in their underarms. Okay, these could be suggestive of PCO, but there is no pain associated with PCO. Is there medicine to unblock fallopian tubes? There is no medicine. I'm sorry to say, there is no medicine to unblock the fallopian tubes. But what does happen sometimes is, if there is a mucus plug, ఏదైనా కొంచెం స్టిక్కీ లాగా సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, that is any mucus lung collection in the tube, sometimes they can get, you know, రిలీజ్డ్ ఆన్ దేర్ ఓన్, ఆర్ లేదు మనం హెచ్ఎస్జి టెస్ట్, అది ట్యూబ్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు ఆ మ్యూకస్ ప్లగ్ రిలీజ్ అయిపోతుంది, అప్పుడు ట్యూబ్స్ కెన్ గెట్ అన్బ్లాక్డ్ ఆన్ దేర్ ఓన్. బట్ దేర్ ఇస్ నో మెడిసిన్ ఇన్ allopathy for treatment of blocked tubes. Yes, but surgically your tubes can be attempted to open. What is the age limit for tubal reversal? See, the age limit for tubal reversal, there is no particular age. Like many times, people who have undergone tubectomy surgery, that is, పిల్లలు కాకుండా చేయించుకున్నారు, కానీ తర్వాత they want to plan a pregnancy, అప్పుడు ట్యూబల్ రివర్సల్ చేయొచ్చు. బట్ ఇట్ డస్ నాట్ డిపెండ్ ఓన్లీ ఆన్ ద ట్యూబ్స్. అప్పుడు మీ గుడ్లు ఎలా ఉన్నాయి, మీ గుడ్లు కెపాసిటీ ఎలా ఉంది, అందులో ఎగ్స్ ఉందా లేదా, అవి అన్నీ మ్యాటర్ అవుతుంది. దేర్ ఇస్ నో పర్టికులర్ ఏజ్ గ్రూప్ యాజ్ సచ్ ట్యూబల్ రివర్సల్ చేయడానికి. బట్ అబౌట్ 35-38 years వాట్ హ్యాపన్స్ ఇస్ దట్ మీ గుడ్లు కెపాసిటీ కొంచెం తగ్గినప్పుడు మీకు న్యాచురల్గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చే అవకాశం కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నార్మల్గా మనం 50-60% చెప్పుకున్నప్పుడు, in your case, that is at advanced stage, the chances of pregnancy will be around 20-30%. So considering that, at a higher age limit, our options for ART are much better than going for a natural pregnancy. So there is no particular age limit as such, కానీ మనం వేరే ఫ్యాక్టర్స్ కూడా చూసుకోవాలి. Thank you. I hope this session has helped you. Please feel free to let me know of more of your doubts. I will be happy to clear them. Thank you.